Ladies and gentlemen, it's time to fix. We are all lost, all slaves. Day by day, we're losing humans and our future. All the cruelty, injustice are our fault. So people, wake up. It's time to find ourselves, our house, our life, our happiness, and our freedom from the oppressors. We got this together. Stop being against each other, just from the obsessors' reasons. We are all unit against the same hand. Let's start with the money. Do you know what really money are? Where they come from? And do we really need all of these different currency? Banknotes are representing the wealth, the precious metal inside the bank. What we don't know is every time the bank makes a loan, creates money from nothing. So that's seigniorage. And banks not having the money that creates from nothing. If all of us want it back from the bank, they don't have it. For let the banknotes circulate. Central private bank prints. Attention. For example, €100 banknote cost to the state €100 plus interest, but should be like 30 cents. So that also not make sense. That's why public debt not exist. They create just for make more rich the bank and poor the state. Now you know why all your sacrifice and saving goes to the tax for paying the public debt always growing. And we not having to spend for other things. That is good for the economy if we spend it. But the money so not circulate and all the money collected goes to the public debt. A new loan be made for paying the tax, so this never ends. The state devalued and cut costs to sanitation, to the schools and more things that we really need. Just for make this expanding and never ending. But we had an example like Ecuador. He said, okay, for paying taxes, my people need to be healthy, need to have energies to go work. So that's why we have first spend it for people. Then we can talk about taxes. But first, people, like Ecuador did. The United States public debt are the highest in the world. US makes new loans for paying the debt, and this is never end until the US creditors, like China, like others, became poor as well. The C copyright on the euro banknotes, for example, are from private bank. The suburb Eurozone states are the most weak because euro is overrated. Germany past did the same with the Deutsche Mark to the East Europe states for having the control, like now with the Greek military. The question is, are euro essential for us? If we look at Norway, Switzerland, England, they're fine. So, okay for the euro and not for the EU. We don't have to be scared about inflation. Better do it now than later. At least, we need to pay 30 cents for printing singular banknotes, paper notes. Just paper notes. There's no reason for paying the interest. What the fuck is the public debt? What the fuck are we talking about? It's not existing. It's just a way to make people much poorer and obsessed day by day. We just need one for all of us. Stop being against each other and be unit people. Why when I go to another country I have to pay for the exchange? This does not make sense because now all of us, we having families, friends all around the world and we travel, and this is really annoying. It's stupid. Losing the money this way. Fuck. I ever work for this. Usury. This is usury. And we need our sovereignty back because sovereignty belongs to the working people. So I'm working, I'm making my money, I have my sovereignty. So this is how it works. I'm Italian, and I do remember when from lira we jumped into the euro. Champion Prodi decided this, and no, the Italians
We just had no power of choose this. Not us. The same Ciampi, governor of the Bank of Italy, in 1992 decided to devalue the lira for no reason, and we lost a lot of money. So people, stop looking at the politicians like it's a fanatic soccer team. Most of the politicians are corrupt, not all of them, but the most they are. And also turncoat, so definitely not trustable. The laws they make and approves are laws for not making justice, but just for them. I mean, they make it for safeguard the injustice they make it. And this is unacceptable. Only us, we can save us. We have to denounce the bank and central bank for usury. Bank, politicians, journalists are against us. The past year's Italian press freedom index was around 70%, last year 77%, and this year 52%. But we are smart, we can read it up, check the news, and communicate between us on socials and fight the disinformation, especially celebrities, YouTubers, musicians. Please, all on your hands is their weapon. So stop talking about nothing and information please, because there is a lot to fix. I want to show you this. Questa bambina ha 3 anni ed è obbligata a fare questo 10 ore al giorno. In Benin, little kids from 3 years old works for 10 hours smashing the rocks for a bunch of rice. That's crazy. How this is possible? That's horrible. That's fucking insane. That's worse. That's worse than a nightmare. That's the fucking reality, people. Wake up. Stop being selfish. That's our fault. Every time we give money to the multinational companies, this happens. Toilet is the throne of indifference and waste. 10 drinkable water liters each flush. That's disgusting, people. Every day, more than 20,000 kids die for thirsty, hunger, and disease. Like Thomas Sankara said, help us to not having the need of you, people. Because Africa, come on, we are talking about Africa, a huge potential, so big, rich of natural resources like petroleum, gold, diamonds, bauxite, cotton. The list is so long, even human exploitation. Now as before. Also Africa has public debt, but as Sankara said, we cannot repay, but the others, always with the greatest wealth, could never repay that blood debt. That's true. That's true. All the Africans are taken away from Africa and made slaves in America, exploited, killed for centuries. The continent divided into parts, plundered its natural resource, and if people like Ken Saro-Wiwa, activist against the oil rigs in Nigeria, was assassinated by Shell in 1995, or Thomas Sankara, an incredible man, such a big heart, so smart, in only 3 years, Burkina Faso, one of the most poorest places in the world, produced cotton, potatoes, eradicated malaria, gender equality, women and men, welfare, water, and school, literally from 3 to 40%. He was changing the Africa with his way of thinking and a different view of politics and soldiers. Here a video because I'm happy to remind that amazing person.
Quando sei in possesso di un'arma che può provocare tanta distruzione e morte, quando ricevendo degli ordini ti metti sull'attenti davanti a una bandiera, senza però sapere chi sono le persone che beneficiano di quegli ordini e di quelle armi che hai in pugno, finisci per diventare un potenziale criminale che aspetta solo di premere il grilletto e seminare terrore intorno a lui. Quanti militari sono in giro in diversi paesi o in diversi campi di battaglia, spargendo desolazione e morte, senza capire che stanno combattendo altri uomini e altre donne che lottano per gli stessi ideali. E questo solo perché non ne hanno coscienza. Quanti figli di lavoratori vedono i loro padri scioperare contro dei governi ingiusti e solo perché indossano una divisa accettano di combattere per dei leader ingiusti. Quindi lo dico chiaro, senza una formazione e una preparazione politica, un soldato è un potenziale criminale. Perché Burkina Faso? Perché ha voluto cambiare il nome dell'Alto Volta? Semplicemente perché quel nome, Alto Volta, non ha mai significato niente per nessuno, specialmente per noi burkinabè. L'unica cosa che quel nome ci ricordava era il nostro passato da colonia. Invece Burkina Faso appartiene alle nostre tradizioni e ha un significato preciso nella nostra lingua. Che significa? La patria degli uomini integri. A Berlino tracciarono delle frontiere arbitrarie, ignorando che così separavano delle famiglie, delle etnie, dei gruppi socioculturali. In barba ad ogni principio, quella gente ha deciso della vita e del futuro di milioni di esseri umani che vivevano sulle loro terre, con le loro culture, con i loro normali ritmi di evoluzione. Sono davanti a voi in nome di un popolo che ha deciso sul suolo dei propri antenati di affermare d'ora in avanti se stesso e farsi carico della propria storia. Oggi vi porto i saluti fraterni di un paese di 274.000 chilometri quadrati, in cui 7 milioni di bambini, donne e uomini si rifiutano di morire di ignoranza, di fame e di sete, non riuscendo più a vivere una vita degna di essere vissuta. Chi mi ascolta mi permetta di dire che parlo non solo in nome del mio Burkina Faso, tanto amato, ma anche di tutti coloro che soffrono in ogni angolo del mondo. Parlo in nome dei milioni di esseri umani che vivono nei ghetti perché hanno la pelle nera o perché sono di culture diverse, considerati da tutti poco più che animali. Parlo in nome di quanti hanno perso il lavoro in un sistema che è strutturalmente ingiusto e congiunturalmente in crisi, ridotti a percepire della vita solo il riflesso di quella dei più abbienti. Parlo in nome delle donne del mondo intero che soffrono sotto un sistema maschilista che le sfrutta. Le donne che vogliono cambiare hanno capito e urlano a gran voce che lo schiavo che non organizza la propria ribellione non merita compassione per la sua sorte. Questo schiavo è responsabile della sua sfortuna se nutre qualche illusione quando il padrone gli promette libertà. Parlo in nome delle madri dei nostri paesi impoveriti che vedono i loro bambini morire di malaria o di diarrea e che ignorano che esistono per salvarli dei mezzi semplici che la scienza delle multinazionali non offre loro, preferendo piuttosto investire nei laboratori cosmetici, nella chirurgia estetica, a beneficio dei capricci di pochi uomini e donne, il cui fascino è minacciato dagli eccessi di calorie nei pasti, così abbondanti e regolari, da dare le vertigini a noi che viviamo ai piedi del deserto. Eccone qua un altro. Hai una maglietta con il marchio della Levi's, quindi fai pubblicità alla Levi's. Certo, l'hanno fatta bene quella maglietta. La Levi's fa dei jeans molto belli, davvero. Ma è un prodotto americano e tu non sei americano, non sei uno di San Francisco. E lì c'è scritto San Francisco. E allora? Almeno ti pagano, perché se non ti pagano non ha senso. E quell'altro lì in fondo, quello che prima ha fatto una domanda, Harvard. Ma almeno sai dove sta? Certe volte non ci capisco più niente. Troppe stranezze, non vi pare? Ma pensate davvero che qui non sappiamo e possiamo fare delle belle magliette? Dobbiamo far capire a tutti che i mercati africani sono i mercati degli africani.
Dobbiamo produrre in Africa, trasformare le nostre materie prime in Africa e consumare in Africa. Dobbiamo produrre ciò di cui abbiamo bisogno e consumare ciò che produciamo, non ciò che importiamo. Il Burkina è qui oggi a mostrarvi la sua produzione di cotone, tutto prodotto in Burkina Faso, tutto tessuto in Burkina Faso, tutto confezionato in Burkina Faso per vestire la nostra gente. La mia delegazione e io stesso siamo vestiti con il nostro cotone, tessuto dai nostri compatrioti. Non c'è un solo filo che proviene dall'Europa o dall'America. Non sto presentando una sfilata di moda, sto semplicemente dicendo... Sì, sto semplicemente dicendo che dobbiamo accettare di vivere all'africana, perché è il solo modo che abbiamo per vivere liberi e con dignità. Il nostro paese è in grado di provvedere al fabbisogno alimentare del suo popolo e possiamo produrre anche di più. Sfortunatamente, per colpa di alcune organizzazioni, invece dobbiamo ancora vivere grazie ai loro aiuti alimentari. Questo aiuto alimentare ci blocca, ci fiacca, indebolisce le nostre volontà, perché piano piano ci si abitua ad essere degli assistiti, dei poveracci. Questa abitudine a ricevere aiuti va messa da parte e dobbiamo cominciare a darci da fare e a produrre. Dobbiamo riuscire a produrre di più. Sì, produrre di più. E dobbiamo produrre di più, perché è evidente, no? Chi ti regala da mangiare poi ti impone la sua volontà e i suoi interessi. Lei afferma che la lotta contro la desertificazione è una battaglia contro l'imperialismo. Sì, la lotta contro la desertificazione è una delle prime battaglie contro l'imperialismo. Ormai tutti sanno che questo oscuro potere mondiale, fondato sullo sfruttamento degli esseri umani, non si è mai fatto scrupoli nello sfruttare selvaggiamente anche l'ambiente e le foreste, direttamente o indirettamente. Tra finanziamenti dati a governi corrotti e un sapiente gioco sugli interessi, indebitava paesi e popoli interi, rendendoli praticamente schiavi. Sankara sfidò frontalmente questo potere e le sue logiche. Disse che il debito del suo paese e di tanti altri era un debito ingiusto e non andava pagato. Il debito è la nuova forma di colonialismo. I vecchi colonizzatori si sono trasformati in tecnici dell'aiuto umanitario, ma sarebbe meglio chiamarli tecnici dell'assassinio. Sono stati loro a proporci i canali di finanziamento, i finanziatori, dicendoci che erano le cose giuste da fare per far decollare lo sviluppo del nostro paese, la crescita del nostro popolo e il suo benessere. Questi finanziatori ci sono stati consigliati, addirittura raccomandati. Ci hanno presentato pacchi di dossier e prospetti finanziari allettanti. Erano elegantissimi quei dossier. Ma ora ci ritroviamo indebitati per i prossimi 50, 60 anni e forse più. Cioè, siamo stati convinti a compromettere i nostri popoli per 50 anni e più. Hanno fatto in modo che l'Africa, il suo sviluppo e la sua crescita obbediscano a delle norme, a degli interessi che le sono totalmente estranei. Hanno fatto in modo che ciascuno di noi sia, oggi e domani, uno schiavo finanziario. Obbligo morale di pagare i nostri debiti. Ma non è mica un problema morale. Che c'entra l'onore nel fatto che si paghi o non si paghi? I debiti non possono essere pagati, perché innanzitutto, se noi non li rimborsiamo, se non paghiamo, i nostri finanziatori non moriranno. Questo è poco ma sicuro. Al contrario, se pagassimo, i nostri paesi morirebbero. E questo è ancora più certo. Quelli che ci hanno portato all'indebitamento hanno giocato con noi come in un casinò. Finché hanno vinto e guadagnato, non c'era nessun problema. Ora che rischiano di perdere, vogliono indietro tutti i soldi giocati. Ci dicono che altrimenti ci sarebbe la crisi. E invece no, signor Presidente. Hanno giocato. Ora possono anche perdere. Sono le regole del loro gioco. E la vita continuerà. Ma se il Burkina Faso resterà il solo a rifiutarsi di pagare, io non ci sarò alla prossima conferenza. Se invece avrò il sostegno di tutti voi
sostegno di cui avrò un gran bisogno. Se saremo tutti uniti, potremo evitare di pagare e usare quindi le nostre risorse per lo sviluppo dei nostri paesi. Lo uccisero 2 mesi dopo questo discorso. Thomas Sankara was killed by American friends after 20 days on this honor speech in 1987. And now, 30 years after his death, the situation not changed. American dark-skinned people, they are shot and killed without reason. Lots of Africans lost their life in the Mediterranean Sea every day on a makeshift boats, exploited in their country. Stop being cruel, being stupid and ignorant. In one word, racist. Barack Obama was the first African-American president of the United States, as Septimius Severus was the first African Roman emperor of Rome. Syrian wife, father of Caracalla and Gira, both emperors of Rome. Born in Leptismania in Libya, and now this is a UNESCO World Heritage Site. I'm pretty sure racism is a recent discomfort. Our ancestors on this were ahead. I don't want to listen anymore. People say immigrants are taking jobs from us, because it's the fucking opposite. Open your fucking eyes, people, in your mind. If you don't know things, don't say it. Because we are taking from them everything. Now, you know why people from Africa come here. We steal everything from them. Everything. Fucking everything. Can you believe that? It's time to restore all together and say goodbye to the petroleum era. Petroleum era. The insane war history was just a huge business for the overclasses. What we need now is a definitive solution, a revolution for an evolution. Yeah. Solution, a revolution for an evolution. The world, our house, was mistreated. We have to recover and remove the command from the incapables to safeguard the good for the earth and its population. It's revolution. Revolution. It's not war, it's revolution, people. Humans have studied and learned much from nature and animals to evolve. And we don't have to stop. The sun is our star, it's life, and it is a continuous source of energy. And most important thing is free and clean. Also hydrogen. There's a lot of renewable energy source, making those alternatives definitive. Mr. Rothschild, how you doing, sir? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? Sorry? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? I didn't get that, actually, no. The Bilderberg? You weren't there? No. This year. What went on last year? No, I wasn't there last year. I think that was my cousin. Your cousin was there? Yeah, I think so. Okay. Do you have a couple minutes for us, Mr. Rothschild? We have a few engagement questions. I was definitely a question inside of was saying that the Federal Reserve was one of these organizations. It's one of these organizations that a lot of people say is a source of engineering products all across the world because it's a private bank that was started by your family. No, it's completely untrue. I was asked that earlier. It really isn't true. No. Jekyll Island? Jekyll Island, 1913, sir. What's up? Just one thing, we could go on about how your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy. And that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big bankers who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, the Rothschilds family did start the federal, they divided Europe first, took over Europe, the Napoleon. Don't exaggerate. No comment on that, sir? Other classes know how to manipulate people, but they don't know what is joy, their love.
And to the love, there's no plundered lands or debts or money comparable. And that's very sad for them. But if they want, they can focus their potential for making very good, smart, happy things, then being in love with from the people, making truly beautiful things, making beautiful things for all of us, animals and world, all together. Even animals never eat or kill another animal just for fun, to see him suffering. Come on. Stop poisoning the planet and all of the inhabitants. Stop turning the gift of life in a cage with chains. And stop putting people against each other for no reason. We are all humans. And we need just one flag, because my country is the earth.